Việt Nam Châu Phi tổ chức ngày Châu Phi. Good afternoon, everyone. It is now 4 p.m. in Hanoi, capital of Vietnam. We, the Institute for Africa and Middle East Study, in cooperation with Vietnam Africa Economic Cooperation Alliance, organized the event online for celebration of the African Day, May 25th, 2021. And now for starting the event today, I would like to invite Professor Dr. Lê Phước Minh to open, please. Xin chào tất cả. Hello, xin chào tất cả. Yes. Hello everyone. Thank you. Then we will have many chance to talk and discuss and exchange. So now let me start my opening speech in Vietnamese. Kính thưa các nhà lãnh đạo, các nhà nước, các nhà chính trị, các nhà kinh tế, ngoại giao. Kính thưa các nhà nghiên cứu, các doanh nhân, kính thưa các quý vị đại biểu. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông VAECA và Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi VAECA là hai đơn vị đồng tổ chức sự kiện hôm nay. Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả các bạn bè châu Phi, các bạn bè Việt Nam, các bạn bè trên thế giới nhân dịp kỷ niệm lần thứ 58 ngày thành lập Tổ chức Thống nhất Châu Phi 25 tháng 5 1963, 25 tháng 5 2021. Đây là ngày mà cả thế giới biết đến như là một ngày tự do châu Phi, ngày giải phóng châu Phi, và từ năm 2002 trở thành ngày hội của châu Phi, African Day. Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến cứu quốc. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ giá trị của độc lập tự do, cái giá mà chúng ta phải trả để có được nó. Nhân dịp này, tôi muốn lại một lần nữa xin được trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi nói về bạn bè châu Phi. Chúng tôi vui mừng trước những thắng lợi của các bạn và đau xót trước những nỗi thống khổ của các bạn. Để khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng các dân tộc châu Phi, cùng vượt qua các khó khăn, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững. Việt Nam đã cử các lực lượng giữ gìn hòa bình của các quốc gia đã đến các quốc gia Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan. Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác phát triển qua các khuôn khổ song phương, hợp tác ba bên và hỗ trợ y tế để cùng chống lại đại dịch Covid-19. Cũng nhân dịp ngày African Day 2021, nhóm sáng kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp Việt Nam đã vận động và thành lập Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi VAECA. Đây là những người Việt Nam tâm huyết, có quyết tâm và nhiệt huyết, muốn được sát cánh cùng các bạn châu Phi, hướng đến một châu Phi hòa bình, ấm no, hạnh phúc.
tươi xanh, bền vững, đúng như phương châm của VAECA là Hand in Hand Toward Green Africa, với một niềm tin sát cánh cùng nhau để cùng tiến bước closer and faster moving. Tầm nhìn của VAECA sẽ là một cây cầu của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia châu Phi trên nền tảng hợp tác, chia sẻ, tổng hợp sức mạnh riêng của từng quốc gia trên con đường tiến tới hòa bình, hợp tác, thịnh vượng. Sự ra mắt của VAECA là một biểu hiện của quyết tâm cụ thể hóa tình hữu nghị bằng một hành động cụ thể. Chúng tôi tin rằng VAECA sẽ là cầu nối, là điểm đến của các tổ chức, các doanh nghiệp của Việt Nam và châu Phi có chung một mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển, kinh tế, hòa bình, thịnh vượng. Xin chúc sức khỏe, chúc tình hữu nghị Việt Nam châu Phi phát triển bền vững. Hello. Chúc cho sự kiện hôm nay sẽ mãi mãi ghi nhớ, đi vào lòng người, đóng góp cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân Việt Nam và nhân dân châu Phi. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, xin phát biểu.
Thank you very much. Và Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam. Tiếp theo diễn đàn của chúng ta hôm nay sẽ được nghe lời phát biểu và chúc mừng đến từ ngài Olusegun Obasanjo, former president of Nigeria. Em ơi, clip. The title of this celebration, Hand in Hand Towards Green Africa, is most appropriate. There was a time when taking care of the environment in which we live was a choice, a matter of doing the right thing, perhaps at some cost to economic development. This time has passed. There's no longer a choice. Today, we must act to protect and renew our environment because it is the only way to grow and develop sustainably so that future generations can take forward the battle to improve the quality of life for themselves and the coming generation. There are many ways in which the challenge to build a green Africa ought to be taken up. Africa is one of the world's greatest reserves of biodiversity, with unique animal species from the so-called megafauna, the African elephant, rhino, and hippopotamus, through to the most delicate birds, reptiles, and insects. The pressure on these species is growing as their environments are destroyed with unsustainable forestry, clearing for crops, burning wood for charcoal, and the consumption of bush meat. And there are the diminishing stocks of fish in the sea, which are being unsustainably caught, frequently in breach of territorial boundaries. Particularly worrying is the threat of extinction faced by rhino and pangolin, for example, because of the myth about their mystical properties, which have been scientifically disproven, but which persist because they are deeply ingrained in culture. All of these unsustainable practices will lead to the destruction of habitats, the disappearance of species, and greater hardship, hunger, and poverty for local communities, unless they are replaced by sustainable practices that allow for the production of food using modern sustainable methods, visit by tourists, and the restoration of pride in our continent's natural beauty and bounty. A green Africa needs a conservation revolution. Another significant threat is the use of poor resources and sources of energy. If you travel the length and breadth of Africa, you discover that people rely on ancient means to cook food and warm their families.
Many people are still dependent on wood fires and charcoal or on paraffin stoves. These energy sources are bad for the environment because of the large amount of carbon released, and they are bad for those who use them because they inhale pollutants which lead to illness, and they frequently cause household fires with terrible consequences. This is often despite the abundance of less harmful energy sources such as natural gas and the abundance of sunshine and wind. It is tragedy that a continent with these resources is still mired in ancient energy consumption methods. A green Africa needs an energy revolution. Fortunately, there are ways in which the conservation and energy revolution can be ignited. There are substantial international funds available at relatively low interest rates for the management of national parks, the management of marine resources, and the transition to renewable energy. It is incumbent on African leaders to seek ways of spurring this change on by the accessing finances and investment that are available, and by partnering with countries such as Vietnam, which are leading advances in renewable technology and energy efficiency. I trust that as we celebrate this Africa Day, we will take the opportunity to renew our commitment to making our continent a sustainable and healthy place where economies thrive on sustainable energy and where our natural assets are preserved and where they thrive. Happy Africa Day. Minh khi đến Việt Nam đã đến thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, lăng Hồ Chí Minh, và đặc biệt ngài Tổng thống rất yêu quý Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2 lần trong mỗi lần đến, và chúng tôi tin rằng với những lãnh đạo, cựu lãnh đạo và những người đáng kính của hai châu lục sẽ là những khích lệ và chắp nối cho các chúng ta, những cái thế hệ đi sau để tiếp bước. Thưa quý vị, hôm nay nhân sự kiện của Ngày Châu Phi, nhưng đồng thời cũng là lễ ra mắt của Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi, chúng tôi xin được dành
Vâng, xin cảm ơn. Có lẽ là cái nhịp điệu và âm thanh rộn rã đó cũng rất là khích lệ chúng ta. Thưa toàn thể quý vị, khi bàn đến các hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi, trong hợp tác kinh tế có thể chúng ta nghĩ đến thế mạnh của nhau để cùng nhau phát triển. Về phía Việt Nam, thế mạnh và lợi thế Việt Nam đó là Việt Nam sau khoảng 30 năm đổi mới đã đi từ một quốc gia phải nhập khẩu lương thực đói đến một quốc gia đến là một trong 2 quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực, xuất khẩu lúa. Hôm nay chúng tôi được rất vinh dự và hân hạnh được giới thiệu với quý vị giáo sư Đào Thế Anh là Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin mời ông Đào Thế Anh. Vâng. Kính thưa các vị đại sứ, các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu tham dự buổi lễ ra mắt của Liên minh Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi VAECA ngày hôm nay, thì thay mặt cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi rất vinh dự là được là thành viên của Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi và tham dự cái lễ ra mắt của Liên hiệp đúng vào ngày kỷ niệm Ngày Châu Phi 25 tháng 5. Thì đây có thể là một cái sự kiện hoạt động rất là có ý nghĩa nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Phi, đặc biệt là thúc đẩy hoạt động của hợp tác giữa các khối tư nhân của Việt Nam và châu Phi và trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì với tư cách là một viện nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam và được giao thực hiện các cái hoạt động hợp tác quốc tế về nông nghiệp, thì chúng tôi cũng tự hào rằng là trong hơn 20 năm qua thì chúng tôi cũng đã huy động được hơn 2.000 lượt chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam, chủ yếu là các chuyên gia về lúa cũng như về cây lương thực, sang giúp đỡ một số nước châu Phi như là Senegal, Benin, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Madagascar, Angola, Mozambique hay là Sudan, và hỗ trợ các cái bạn châu Phi xây dựng và phát triển nghề trồng lúa cũng như các cây lương thực khác như là ngô, đậu đỗ, rồi rau màu và điều. Các chuyên gia Việt Nam sang châu Phi thì đều hoạt động gắn liền với các làng bản của châu Phi và đã chuyển giao được nhiều cái giống lúa của Việt Nam sang canh tác tại châu Phi và đã cho năng suất vượt trội từ 6 đến 8 tấn một hecta. Và các chuyên gia người Việt Nam thì cũng đã cùng với nông dân châu Phi để thực hiện trình diễn các cái mô hình canh tác lúa, ngô, và kết quả đã có hàng trăm mô hình canh tác với giống mới, kỹ thuật mới, và năng suất trung bình thì đều cao gấp 2 đến 3 lần so với các cái giống ở địa phương. Rồi các chuyên gia Việt Nam thì cũng mở hàng ngàn lớp đào tạo kỹ thuật canh tác lúa cho nông dân, và các cái phương pháp này thì tỏ ra có hiệu quả rõ rệt và đóng góp vào việc tăng cường an ninh lương thực của địa phương. Đặc biệt là trong những cái dự án thành công nhất gần đây như là với Mozambique thì chúng tôi cũng đã giúp cho các bạn xây dựng được những cái trạm nghiên cứu ở địa phương về nông nghiệp để nhằm mục đích là khuyến nông mở rộng cái hoạt động nông nghiệp ở địa phương khi mà dự án kết thúc. Viện chúng tôi thì cũng đã tổ chức mời và tiếp nhận các đoàn học sinh, các cán bộ nghiên cứu và lãnh đạo các cái tổ chức nông dân để sang học tập ngắn hạn tại Việt Nam và cấp chứng chỉ. Chúng tôi cũng đã chủ trì và tham gia cùng với các cái tổ chức quốc tế như là FAO và các cái cơ quan nước ngoài tổ chức các đoàn công tác chuyên gia sang các nước châu Phi để tìm hiểu tình hình sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó tư vấn giúp xây dựng các cái chương trình sản xuất lương thực phù hợp với điều kiện của các nước châu Phi. Kính thưa các quý vị, thì trong điều kiện đại dịch Covid-19 đang hoành hành thì chúng ta thấy là tất cả các nước trên thế giới đều phải xem lại cái tính bền vững của hệ thống lương thực thực phẩm, cũng như là để đạt được, làm thế nào để mỗi nước đều có thể đạt được mục tiêu an ninh lương thực cũng như là an ninh về dinh dưỡng.
Và Liên minh Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi thì cũng mong muốn là Việt Nam với năng lực và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của mình thì có thể đóng góp hỗ trợ cho các nước châu Phi đạt được mục tiêu an ninh lương thực và với mục tiêu là về một châu Phi xanh. Tại cuộc hội nghị gặp gỡ các đại sứ các nước Trung Đông và châu Phi được tổ chức tại Hà Nội năm 2019 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thì với sự tham gia của 45 nước Trung Đông và châu Phi thì các vị đại sứ cũng đã bày tỏ cái sự quan tâm của các nước châu Phi đối với nông nghiệp của Việt Nam cũng như là các cái hoạt động chế biến nông lâm thủy sản và chuyển giao các cái công nghệ nông nghiệp. Các vị đại sứ châu Phi thì cũng đánh giá cao các cái thành quả về sự phát triển nông nghiệp Việt Nam trong vòng 30 năm đổi mới vừa qua và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế của nước bạn. Và cũng đánh giá cao cái sự hỗ trợ tích cực và nhiệt tình cũng như hiệu quả của các cái dự án nông nghiệp của Việt Nam đối với châu Phi và mong muốn là trong thời gian tới thì thúc đẩy được các cái hoạt động nhiều hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, trồng trọt cũng như là về thủy sản. Chúng tôi thì thấy rằng là các hợp tác trong giai đoạn sắp tới giữa Việt Nam và châu Phi thì cần vượt qua giới hạn của những cái dự án phát triển hỗ trợ phát triển thông thường và cần phải thu hút thêm sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam và châu Phi để nhằm thúc đẩy cái tính bền vững của các cái sáng kiến hợp tác và dựa trên cái cơ sở là hai bên cùng có lợi. Viện Khoa học Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi thì có đề xuất một số cái hướng hợp tác với châu Phi trong hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn tới thông qua các cái hoạt động tư vấn của Liên minh Kinh tế Việt Nam Châu Phi, như là thứ nhất là chúng tôi có thể tiếp tục chuyển giao các cái nguồn gen cây lương thực và cây thực phẩm để thúc đẩy các cái hoạt động nghiên cứu về nông nghiệp ở châu Phi, có thể cùng với các bạn châu Phi để nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng lương thực phẩm và thích nghi với điều kiện châu Phi trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là có thể giúp các nước châu Phi là sản xuất hạt giống đối với những cái giống đã được chọn lựa và phù hợp, và cũng như là xây dựng các cái hệ thống cung cấp hạt giống tại chỗ tại châu Phi, rồi chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật canh tác, tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông nghiệp sinh thái để đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, cũng như là phát triển các cái chuỗi giá trị thực phẩm bao trùm, tạo điều kiện cho các cái hộ nông dân nhỏ có thể tham gia và thử nghiệm cơ chế hàng đổi hàng do Việt Nam sẽ phát triển, và trong thời gian tới thì Việt Nam phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm nhiều hơn và rất cần các cái nguồn nguyên liệu nông sản của châu Phi. Chúng tôi cũng thấy là cần có thể thúc đẩy, chúng tôi có thể tham gia vào đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo nông nghiệp và nông thôn cho các nước châu Phi tại Việt Nam và thúc đẩy các cái quan hệ này một cách đa dạng hơn. Và cùng với các cái tổ chức quốc tế thì chúng ta có thể là liên hiệp, có thể là huy động đa dạng các cái nguồn tài trợ hợp tác quốc tế cũng như là hợp tác cùng nghiên cứu với các cái tổ chức nghiên cứu quốc tế thuộc mạng lưới của CCIA như là Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI hay là Viện Chăn nuôi Quốc tế INRI, rồi tổ chức nông lâm kết hợp, vân vân. Ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có những cái ý tưởng là xây dựng những cái trung tâm xuất sắc để có thể là đào tạo cán bộ cho các nước châu Phi, đặc biệt là thế hệ thanh niên trẻ của châu Phi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Và đây là một trong những sáng kiến mà chúng tôi nghĩ là trong cái khuôn khổ hợp tác Nam và được FAO, tổ chức FAO và IFAD thúc đẩy, chúng tôi sẽ tham gia một cách tích cực. Và cuối cùng thì nhân ngày Châu Phi 25 tháng 5 thì chúng tôi xin chúc các bạn châu Phi sức khỏe và an toàn trong đại dịch Covid, như là chúc cho hợp tác các cái hoạt động hợp tác trong cái liên minh hợp tác kinh tế của chúng ta trong tương lai ngày càng bền vững. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn của ngài Phó Giáo sư Đào Thế Anh. Yes.
Et anh đang nghĩ c'est présenter au Vietnam, c'est aujourd'hui c'est la journée internationale de l'Afrique et c'est invité honorable Monsieur Sekou Ousmane, lui c'est le représentant de francophonie au Vietnam et en Asie-Pacifique. Et nous voulions inviter Monsieur Sekou Ousmane, oui, représentant de l'OIF, oui, en discours. Okay. Monsieur Sekou. Allô, Monsieur Sekou. Nhân ngày Việt Nam, không chắc ông vàng. À đây oui, s'il vous plaît. Ok, ok. Tiếng Yes. Chưa thấy ông đi lên. Ông ấy xong luôn.
Bên kia người ta không nghe được. Người ta không nghe được. Nói nào? Không, của người ta cơ. Khách cơ không phải mình. Tớ nghe được, nhưng của người ta không nghe được. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất là khích lệ của trưởng đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tiếp theo, chúng tôi xin mời tất cả quý vị được lắng nghe lời phát biểu của Ngài Ngày Châu Phi, His Excellency Ambassador of Kingdom of Morocco to Vietnam. Please. Thank you, Dr. Lee. Allow me first to extend my sincerest thanks to the IMS and Dr. Lee for this laudable initiative to organize this event today to celebrate the Africa Day and also
I think they are not translation yet. They have started. Okay, thank you. Then I would like, first of all, to extend my sincerest thanks to Dr. Min for this laudable initiative to celebrate the Africa Day, and at the same token to celebrate the launching of this ceremony of the VAECA. I would like to take this opportunity also to greet Her Excellency, the Ambassador and President of WUFU, as well as the Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Rabat, Mrs. Na, and to all your guests present here with us today to reflect on ways and means to foster more closer relationship between Africa and Vietnam. I would like first to underline the fact that the Kingdom of Morocco has always been committed to the consolidation of South-South cooperation as an important means to address economic, political, social, and environmental global challenges through sharing experience and lessons learned, and by promoting knowledge and expertise among developing countries. Morocco also has placed its home continent, Africa, at the top of its development priorities. Under the guidance of His Majesty the King, Morocco has adopted a strategic diplomatic approach with the main objective to develop partnership models with various African countries based on the concept of co-development, South-South solidarity, and a strong social and human dimension. Thanks to this royal vision, Morocco today is the first investor in Western Africa and the second investor at the continental level. Moroccan investments are injected into nearly 30 African countries. And Morocco today enjoys a substantial multi-form in Africa in vital sectors such as banking, insurance, energy, telecommunication, and agriculture. All are sectors where we could share our acquired experience with Vietnam. To give just an example, given the fact that many investors from Vietnam are a bit dubious about security and payment problems in Africa, I would say that Morocco is present in the banking system in Africa in 25 countries. And it has about 1,400 branches in Africa. Then this is another sector where we could partnership with Vietnam. Morocco Telecom, a global communication operator in Morocco, has grown also internationally and is now present in 11 countries in Africa. The Moroccan OCP, Office Chérifien of Phosphates, which operates
in fertilizers, has set up what we call OCP Africa, which have created 12 subsidiaries in the African continent, notably in Ethiopia, Nigeria, Ivory Coast, Burkina Faso, Senegal, Cameroon, Benin, Kenya, Tanzania, Rwanda, Ghana, and Zambia. As Mr. Cheko, my friend Osman, has stated, another sector of excellence that we could work together with Vietnam is the fact that Morocco, as has been stated by Mr. Osman, has a Royal Air Maroc, which is now present and currently serve more than 32 destinations on the African continent. Morocco also undertakes various partnership and capacity development actions in priority areas such as water, sanitation, airport management, and infrastructure. These are just some examples of sectors where we can share experience with Vietnam and work together hand in hand to expand the scope of the cooperation between Vietnam and Africa, which is still really under the potential and the aspirations that we are looking for. I think I will keep my speech short to comply with the 3 or 4 minutes that is assigned to him. What I want just to reiterate again is that Morocco can serve and is willing to serve as a facilitator for Vietnam to consolidate its presence in this promising continent, which is Africa, and can work together in Africa, including through joint ventures, projects, trilateral or quadrilateral, even technical and economic cooperation with the help of regional and international organizations. And just like the current initiatives that we are carrying out with various Asian countries such as Japan, China, South Korea, and others. And at the bilateral level also, Morocco and Vietnam have launched some very ambitious sectorial plans and visions pertaining to renewable energy, digital transformation, tourism, agriculture, infrastructure and logistics, industrial and technological acceleration, with the aim to become leading emergent economies. In their respective regions. Then this fact also should constitute another opportunity for Morocco and Vietnam to share their experience, expertise, and know-how through the setting up of joint sectorial committees dedicated to this end. I want also to say that the opening in the near future of an honorary consulate
in Ho Chi Minh City should contribute to further enhance and consolidate trade economic cooperation between our two countries. Then at the end, I should stress one thing, is that the embassy here of the Kingdom of Morocco in Hanoi stands ready to interact and work closely with VAECA to identify sectors of common interest and broaden the scope of our bilateral cooperation. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Ambassador. Yeah, one of the products and the KCV is a bilateral exchange of Vietnam and Africa, so it's in agriculture, crop and cashew nuts. So I would like to invite Mr. Tola Faseru as the president of the Africa Cashew Association, earlier. Mr. Tola, please. Yes? Okay. Yeah. Right. Okay. Yeah. Yes? Yes, sir.
see the board director of VAECA learned a lot, and we gain a lot after a few speech. Thank you very much. And now, thiếu một đường zoom nào đấy. Bây giờ lấy đâu ra máy để mà máy tính đâu để mà vào máy tính để capture màn hình nữa, lại còn đưa âm thanh nữa. Tính trước cái này bây giờ lấy tiếng thôi thôi, còn màn hình thì cứ cảnh toàn. Interesting seminar. Could you hear me? Yeah. It's fine. So once again, thank you and congratulations on the Day of Africa and on the establishment of this presented by the chairman. I'm working at the Center for WTO and International Trade of Vietnam Chamber of Commerce and Industry. So my task is I work to promote the international trade between Vietnam and partners around the world. And I recognize that while Vietnam have a very strong cooperation with many countries in the world, in all continents, but it seems that the tie between Vietnam and Africa is still very modest, as indicated by Mr. Osuman. So I would like very much to talk about the economic cooperation between Vietnam and Africa in general. As you listen to the previous presentation, we have there are many opportunities of cooperation between Vietnam and Africa in agriculture, in construction, energy, and others. But now I would like to talk to the general economic cooperation between the two. I have been working in BCCI for 20 years, and over the 20 years, I have been convinced that international trade could bring in benefits, income, and better life for any economy that have a low starting point like Vietnam. And I believe that international trade and free trade is also the solution for African countries like Vietnam. As you might see in the international trade, regional and bilateral trades now tendency as those trade could be sculptured following the concrete need, concern, or situation of each partners. So I would like very much that we focus on the enhancing the trade, bilateral trade, or we can call regional trade between Vietnam and Africa. I think there are many. I think the future of bilateral trade between Vietnam and Africa is very potential. At least for at least three reasons. First of all, we can see that the importing and exporting products of Vietnam and Africa are complementary. I have take a look at the statistics and see that the
the first 10 exporting products of Vietnam and Africa are totally different. So we are complementary in import and export, and it would be a win-win trade relation. For example, Vietnam export electrical machinery, footwear, coffee and tea, rice, rubber, fish, while Africa export to Vietnam mineral fuel, copper, or slag, oilseed, good, silver, or other like a fertilizer. So it's it's a very complementary in this way. For the second reason, I believe that there are a very big potential opportunity for trade between Vietnam and Africa in terms that the market share of Vietnam in Africa's import is very small, still very small, and at the contrary, the export of Africa among the import of Vietnam still small also. As far as I know, the number is no larger than 0.5% of import. So there are very potential space for increasing the export of each other to the other one. And the third reason that pushed me to believe that we can push this trade relation is that the bilateral trade between the two increase through the years in the recent decades. Of course, except for the 2020 under the impact of COVID. So there are many opportunities to increase the bilateral trade between Vietnam and Africa. And I think that there are some very efficient ways to increase the trade between the two. First, through the current representative office in Vietnam and Africa. For example, we see here in our meeting representative of an embassy of many African countries in Vietnam, and Vietnam's representative office in and embassies in Africa. As far as I know, we don't have an embassy in every African country, but we have a focal point of representative. So I think that is a very good channels to push the bilateral trade between the two. But of course, with missions and tasks renovated for the new situation, and for the to respond better to the need of the enterprise of each side. The second way is to enhancing the felicities for trades through the supporting services. For example, the telecommunication or banking, investment of Vietnam to Africa, and vice versa. As far as I know, many Vietnamese enterprises like to trade with Africa, but they don't have any reliable service consultant or
in Africa to help them to trade. And I think that one of the facilities to enhance the trade between the two would be some focal point, supporting focal point. And that's why I'm very glad that today we have the VAECA. The VAECA will serve as an excellent example for an advisory focal point for enterprise of Vietnam and Africa to trade to each other. And finally, setting up a policy framework between Vietnam and Africa. I'm imagining about a free trade agreement between Vietnam and Africa. It's very important to set up a stable and foreseeable and safe legal framework through the trade agreements to pave the way for enterprise and companies of each side to trade with others. And I think it's very difficult for Vietnam to have a free trade with each of the African countries. But as far as I know, that I'm glad to see that the African Union have put in force the VAECA between the 54 countries of Africa, 54 over 55. So it's very good that it will be very good if there is some talks about the FTA between Vietnam and that union, the FTA. Today we have a lot of ambassador and consultant and senior consultant for the government. And I would like very much that you think about that idea of starting the negotiation of an FTA between Vietnam and Africa, and that you could have some ways to support that idea to level our trade, bilateral trade to upper level. So I finish my contribution here, and thank you very much for listening. Xin cảm ơn và chào. Tiếp theo chương trình điều thưa những đại sứ tại châu Phi, Maroc, xin mời đại sứ Cô Hà. Alo. Kính thưa bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Kính thưa ông Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi. Kính thưa các đại sứ và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế. Kính thưa các quý vị đại biểu. Hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự Ngày Châu Phi 2021 và lễ ra mắt Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi. Như quý vị đã biết, Việt Nam và các nước châu Phi có bề dày quan hệ truyền thống. Đến nay thì Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia châu Phi và đã quan hệ ngày càng phát triển. Thực tế thì quá trình hợp tác giữa Việt Nam châu Phi cho thấy giữa Việt Nam và châu Phi có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau. Đặc biệt là hiệp định thương mại tự do châu Phi đã được ký kết và có hiệu lực với sự tham gia của 54 trên 55 quốc gia châu Phi, sẽ mở ra một thị trường chung rộng lớn, cởi mở và nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam và các nước châu Phi. Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc thì phụ trách quan hệ với 8 nước tại châu Phi. Chúng tôi nhận thấy thì trong vòng 10 năm qua thì kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Maroc
bờ biển Nga cũng như là một số nước Tây Phi thì đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng trong tổng thể quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và châu Phi. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì bờ biển Nga đã và đang trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, với kim ngạch hai chiều thường xuyên vượt 1 tỷ đô la Mỹ và trở thành đối tác lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Phi, chỉ sau Nam Phi và Ai Cập. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp Việt Nam dù đã quyết tâm chinh phục địa bàn châu Phi rộng lớn nhưng mà vẫn gặp không ít khó khăn. Chúng tôi cho rằng thì nguyên nhân chủ yếu là do giữa Việt Nam và nhiều nước châu Phi chưa có cái hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ và chi tiết làm cơ sở cho các hoạt động thương mại, rồi hiểu biết của các doanh nghiệp hai bên về thị trường, tập quán kinh doanh của nhau nói chung vẫn còn rất là hạn chế. Do đó để tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Phi thời gian tới trong khuôn khổ địa bàn phụ trách thì tôi xin có một số đề xuất như sau. Thứ nhất về vấn đề cơ sở pháp lý cho các hoạt động thương mại đầu tư thì Việt Nam và các nước châu Phi cần phải rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, sửa đổi những văn bản không còn phù hợp, xây dựng mới những văn bản và hiệp định còn thiếu, ví dụ như là hiệp định thương mại, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, vân vân. Thứ hai là để giải quyết vấn đề thông tin về thị trường, chúng ta cần tăng cường các hoạt động xúc tiến nghiên cứu thị trường, kết nối các cơ hội hợp tác kinh doanh, tăng cường trao đổi thông tin để cộng đồng doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về nhau, cũng như là nhắm bắt cái nhu cầu, khả năng cung ứng, tập quán kinh doanh của nhau tốt hơn. Thứ ba là bên cạnh trao đổi thương mại đơn thuần thì riêng với Maroc và bờ biển Nga cũng như là một số nước Tây Phi với vị trí địa kinh tế thuận lợi, tôi cho rằng phía Việt Nam có thể xem xét nghiên cứu khả năng kết hợp đầu tư sản xuất, không chỉ cung ứng cho thị trường nội địa mà còn sản xuất để mà xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi khác, cũng như là khu vực Trung Đông và châu Âu. Thì hiện bờ biển Nga và một số nước đang có chủ trương khuyến khích hình thức này. Nhân đây thì tại diễn đàn này thì tôi cũng xin có một cái kiến nghị, đó là với địa bàn châu Phi rộng lớn như vậy thì trong khi Việt Nam chưa đủ điều kiện về nguồn lực để có thể mở đại sứ quán ở tất cả các nước thì lãnh sự danh dự ở mỗi nơi là rất quan trọng, với vai trò là cánh tay nối dài của các đại sứ quán, giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với các nước. Nhân diễn đàn này tôi rất mong chính quyền các nước tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho việc chấp thuận lãnh sự danh dự của Việt Nam tại các nước khi có đề nghị của phía Việt Nam. Và ngày hôm nay với sự ra mắt của Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi mà tôi thấy trong danh sách ban lãnh đạo bao gồm cả các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia, trong đó có cả những người có rất là nhiều năm lăn lộn ở địa bàn châu Phi, thì tôi cho rằng đây là một sáng kiến rất là quan trọng và sẽ góp phần thúc đẩy giải quyết các khó khăn, hạn chế cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và châu Phi khai thác ngày càng hiệu quả hơn những tiềm năng của thị trường từ hai phía. Cuối cùng tôi xin được chúc sự kiện Ngày Châu Phi năm 2021 thành công tốt đẹp. Chúc cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chúc Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi nhiều thành công. Xin cảm ơn tất cả quý vị. So FAO play very important role in the South-South cooperation between Vietnam and Africa in the past in the domain of agriculture. So in this forum, we would like to invite Dr. Art Spiker. He's a former FAO representative in Vietnam, China, and also in Sudan, Congo, and Zambia in Africa. So he has very good knowledge about both Vietnam and Africa continent. So please, Dr. Art Spiker. Thank you very much. Also, Mr. Mayor, I'm calling in from the Netherlands. Normally I should be in Vietnam, and due to the COVID, I could not travel with my wife, who was Vietnamese, back to Vietnam. Sure, you can come here early. I'm happy to say a few words on your initiative. You know, I was in Vietnam before, during, and after Toi Moi. We have seen
China, Cambodia, Bangladesh, but I spent also 7 years in DR Congo, big country in the heart of Africa. And don't forget, Mr. Min, Africa is very big, as you know. It's as big as China, India, USA, and a big part of Europe. 54 countries. There's a huge potential. And I would very much encourage the audience also to look a little bit what the last years was trying to be established between Vietnam and Africa. Professor von Loekswan from the Mekong Delta, I hope you will listen in or that we keep in touch. We did a number of important missions to promote rice production in the country, in the continent, I mean. Mr. Min also now has COVID-19. I think we should be realistic that we help Africa to produce enough food for itself. I think the first priority for its countries is to feed its population, as Vietnam has learned in the past. What happened now is that often the important cash crops are sold abroad. This is money, the continent is importing food. I think we can make the other way around and try to help Africa also, as the speaker spoke about the processing of cashew nuts. And so there are many products, and Vietnam experience in the south also, how you can make a strong agriculture as the backbone of the economy. Mr. Min, I think that Vietnam has good experience in rice, in coffee, in rubber, in cashew nuts, in black pepper, cassava, fruit, shrimps, catfish, and forestry products. And all of them we find on big scale in Africa also. I would very much like it in the context of COVID-19 now that we give a fresh look how we should approach it. This priority for food crops involve African intellectuals, African technicians. We have a lot of good technicians in Africa being involved. And don't forget also the younger generation, the youth. It's very pity to see, Mr. Min, how many young Africans are moving from Africa to Europe. And I strongly believe that they not a good situation of improving in Africa. This situation can reverse. We need, of course, peace and stability. We have seen in Africa there was conflict like in the country was struggling for many years. But now that the peace is remaining, the money for peacekeeping can also use for development. Well, two speakers spoke about an important new agreement. That is the African Free Trade Area Agreement. It's a kind of a union of African countries to be stronger on economic cooperation is how it's aangekomen. You know, there are countries from Asia in Africa, but I believe the good experience and the good knowledge of Vietnam in particular on rice can be further promoted in the countries. But what we need is quality management. Yeah? We need investments, we need technology, and we need organization. And in that context, I believe that the United Nations, and particularly WHO, would continue to give an helping hand. In September, we have the UN Food System Summit in New York, and I strongly advise the government of Vietnam also to make a special chapter how the country Vietnam, who showed to come from a food shortage, a food exporter, can showcase this for a number of countries in Africa. Like Congo, for instance, half of the water of the Congo sits in Africa. And there's a huge opportunity, but of course we need the opportunities to have people, and we need the investments. The last word, I was in 2016 with a delegation from IMSAC visiting Cameroon that was supported by the Office International de Francophonie. I think that was very important that they make that mission possible. But we should have also means for the whole country. If we go to a country like this and we make a study, we make an appraisal, we make a proposal for a project, we need of course the possibilities to continue that. And in that context, Mr. Min, I believe that the government of Vietnam is very strong also in its connections with the USA and with the EU. Try to find money that there is a team of competent Vietnamese technicians and scientists who can make appraisal of its projects and involve the private sector. The government cannot do everything. I think you have a strong international example of commerce. The lady spoke forcefully also about her vision how we can improve. My conviction is
continue to advance. And with the good lessons of investments in technology, I believe Vietnam has possibilities to give a contribution to improve food security in the people. And thank you very much. And took this prize. As a Vietnamese, I even study Vietnam up to Vietnam, up to đổi mới, become the second worldwide rice sector. However, I know that our farmers work really hard. I know that engineer, technician, agriculture, they are really good and really eager to learn. And there's a lot of support international, especially like farm. Of course, more than that, we have a leadership government. Take care well people. And from there, we now very happy that no hunger and people happy to eat at least past time almost 20-30 years. So we hope other countries also can say. Yeah. We have a lot of raw material in Africa who can process globally. As you did so well in the southern part of Vietnam, in the cashew nut, in the black pepper, and other products. Don't forget, the mining sector also is extremely important, I think, for the industries at the moment. A good working relation. And if we have natural resources, I believe, Mr. Min, that resources should be for the benefit of the people. Not in the focus of a few rich people. Sure. I got the Vietnam sedang conflict based rare Madame Gates Mama c'est directeur de général agent investissement Burkina Faso et oui, Madame Gates Mama s'il vous plaît. Technical problem. Có trên này mà. Bonjour à tous, vous m'entendez, s'il vous plaît? Hi, good day. Good day, I'm not sure if you can hear me.
we can hear you. Yes, I have my video is on. My video is in fact on. Yes. So I am standing in for Dr. Greg Wells. He's unavailable because he's traveling in Tanzania. For also from rental separation, we would be CEO. Director Fisher. Great. Then nice to meet you again. Please, now the floor. Okay. Firstly, I'd just like to correct something. I'm not a doctor. So, unfortunately, Dr. Greg Mills is a doctor, but I am not a doctor. So, I think on this Africa Day, we are celebrating Africa's resilience in the face of the COVID-19 pandemic. I think the world has been surprised by the extent to which African countries have coped with and dealt with COVID-19. It has still been a great deal of pressure and a great deal of loss of life, but nowhere near what it is. And this points to the improvement of state capacity, and especially in public health and public health infrastructure on the African continent. So for me, that's something to celebrate on this day. In keeping with your theme of hand in hand towards green Africa, I would like to echo what President Obasanjo said, which is that growth and development on the African continent must be environmentally sustainable. He spoke of the vast natural resources of Africa and the potential to attract tourists, people, and to develop a clean energy environment. And I think everywhere that we work in Africa, we are struck by the lack of affordable, reliable energy and the poor state of the energy grids. And our own country, South Africa, has a large state company, ESCOM, which is struggling to provide enough electricity to the South African economy. So I think a big area of cooperation for Africa and countries like Vietnam, I think, would be in the area of looking for ways to speed up new technology, the adoption on a larger scale of solar and the construction of energy infrastructure, electricity grids that are integrated, and city-wide grids and so on, which many countries still do not have. I also think, to nod to the Moroccan speaker, I think Morocco is setting a very fine example with its use of solar energy. So African economies will not move forward and embrace manufacturing on a large scale without affordable, reliable energy. And so investment in the energy sector is vital. And then I think also the Africa Continental Free Trade Agreement creates the potential boundaries for industry. The possibility of integrated supply chains and the free movement of goods and industrial inputs between countries has huge potential. There is finally a possibility of increasing processing of foodstuffs on the African continent to a large degree, rather than exporting raw materials, and also for the use of natural minerals in manufacturing. But there are some big infrastructure problems which, again, I think Vietnam would be in a very strong position to work on in partnership with Africa. The key infrastructure deficits that need to be addressed lie in rail, road linkages, communication, and, as I've said earlier, energy. So there have been some developments in rail, but there is a lack of integrated rail networks in the country, and from landlocked countries to the coast. And
this results in the use of roads to transport goods at a much higher price than rail, and it makes industrial production more expensive on Africa than it should be, and leads to rapid degradation of road infrastructure, with a large number of very heavy vehicles using this infrastructure. So I think a plan for an integrated regional and continent-wide rail infrastructure will make a big difference to the continent's industrial potential. I think this, with the development of ports, airports and roads, will make it possible for Africans to enter global markets with manufactured agricultural goods and other products. Without this sort of infrastructure, Africa always will have too high a cost attached to the movement of goods to make production. I think if investment in energy and infrastructure is unlocked, Africa has limitless industrial potential, a very large population of young people that are desperate for employment and that could be involved in very big industrial development on the continent. But as I say, the focus ought to be on these key infrastructural problems. And happy Africa Day to everyone. Thank you. We have some highlight technical in that. So thank you very much, Haley, for your very good suggestion. Hello? Yeah. We have the net problem. So thank you very much for your sharing deeply and very good suggestion about logistics. Logistics also is one challenging in Vietnam as well, and we would like to work together with you as you just now a suggestion to share and learn and to support others. So now to continue. Today I am very glad to introduce four major scientists from CIMIC, meaning International Meat Improvement Center. They have a long time working in Africa. Today I would like to introduce Dr. Rosanna. During the Global Ways program of CIMIC, he would like to introduce the role of CIMIC for Africa and Vietnam in training, study, and exchange of the supply and demand of maize for Africa and etc. Thank you, Dr. Rosanna. Thank you very much, Dr. Kha. Can you hear me and can you see my screen? Yes. Okay, thank you. First of all, happy back as well. Thank you so much. From International Maize and Wheat Improvement Center, CIMIT, I am Prasanna, Director of the Global Maize Program of CIMIT, and also the CTIR Research Program on Maize, based in Nairobi, Kenya. Very happy to talk to all of you on this occasion, very important occasion, the Africa Day. CIMIT has a long-standing partnership with Africa. For those who do not know CIMIT, it's one of the CGIR centers with its headquarters at Mexico, founded by the great Norman Borlaug. And then we have offices all over the world, as not only Latin America,
but also in Africa. In fact, 40% of our staff are based in Africa, and 40% in Asia, and the rest in Latin America. CIMIT has, as I mentioned, has a long-standing presence in Africa. We have our offices in Kenya since 1975, in Zimbabwe since 1985, and in Ethiopia since 1987. And we work in more than 20-25 countries across Africa. Our projects touch the lives of millions of smallholders in the continent. Maize is undoubtedly one of the most important crops in sub-Saharan Africa. In fact, many African consumers say that maize is life. It is grown on over 40 million hectares in sub-Saharan Africa, providing income and livelihoods to millions of smallholders. The consumption of maize is very high throughout Eastern and Southern Africa especially. In Southern Africa, there are several countries where the per capita annual consumption of maize averages more than 100 kilograms. Despite all this, maize is largely, Africa is not self-sufficient with regard to production of maize. And a number of African countries, in fact, import maize from several countries. White maize is the most predominant. Around 90% of the maize grown in the continent is white maize, and it is typically used for daily food preparations. CIMIT's work in Africa is quite important. We work with partners to develop drought-tolerant and disease-resistant maize with high yield and suitable for diverse agroecologies in the continent. For example, our drought-tolerant maize is a very important flagship product. You can see here under managed stress conditions, we can differentiate very clearly a drought-tolerant hybrid from a drought-susceptible hybrid, and similarly disease-resistant hybrid from disease-susceptible hybrids. Thanks to this work, which has been very intensively undertaken in partnerships with more than 100 seed companies and national programs in 13 countries across Africa, the certified seed production of CGIAR-related multiple stress-tolerant improved varieties have now reached 134,000 metric tons in sub-Saharan Africa. This is covering about 5.5 million hectares out of nearly 40 million hectares, reaching almost 9.4 million households and benefiting almost 65 million people in 15 countries. The work is not yet done. As you can see, it's only 5.5 million hectares. Africa would need at least 25 million hectares of its maize covered by stress-tolerant maize, such as that which we are showing here. And this is really important. There is a vast opportunity for Vietnamese Academy of Agricultural Sciences to join hands with CIMIT and African partners in benefiting the smallholder farmers. New diseases and transboundary threats are constantly emerging in Africa. For example, this is a viral disease called maize lethal necrosis, which is not new to maize community in Latin America, but in 2011, it came to Africa, and particularly to Kenya. Since then, it spread rapidly to several countries in Eastern Africa. But thanks to, again, a very intensive and rapid response from CIMIT together with partners, we managed to stop the spread of maize lethal necrosis in sub-Saharan Africa, developed improved varieties like what you see here, the bazooka, which is drought-tolerant plus MLN-tolerant hybrid, trained the partners on diagnostics and surveillance efforts, and curbed the impact of this major disease in Africa. The second major problem that is affecting both Africa as well as Asia, including several countries in Asia, including Vietnam, is the fall armyworm, Spodoptera frugipada. Again, it was introduced in Africa, in West Africa around 2016. It came from
from the Americas, and then it spread very rapidly to all in Kibako in Kenya on our main experimental center in partnership with ALRO, the Kenya Agriculture and Livestock Research Organization. So more than 6,000 germplasm entries from CIMMYT have been screened against Phala miwam during the last 3-4 years. And finally, in 2020 December, we released a set of 3 Phala miwam tolerant hybrids for the partners. And these hybrids are now being evaluated in several countries across Eastern, Southern, and West Africa. And hopefully we will have Phala miwam tolerant hybrids released in Africa by the end of this year in many countries. Similar efforts will also happen in Asia. We intend to introduce Phala miwam tolerant Asia adopted in countries in Asia. Besides breeding, we also work intensively on conservation agriculture, which is particularly important to respond better to the dry spells, work in combination with stress tolerant varieties, and bridge the yield gap in smallholders farmers' fields. Besides that, we also need to, smallholder farmers in Africa need scale appropriate machinery that can reduce the drudgery and improve the production. So this is again an opportunity for Vietnam, CIMMYT, and African partners to join hands to develop and deploy scale appropriate machinery for smallholder farmers. This is my final slide. We have a tremendous opportunity to work together for greater impacts in Africa, modern breeding and agronomy, so that we can provide a portfolio of climate resilient and nutritious options to the African smallholders, improve the scaling of technologies in partnership with governments, with development partners, with local and regional seed companies in Africa, protect the crops from devastating transboundary diseases and pests through integrated management strategies. And most importantly, there is a great need for strengthening the capacities of African institutions and the young generation of scientists and researchers on key areas of crop improvement, and so that we can build a new and more resilient and more powerful Africa in the years to come. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you, Dr. Prasanna. Thank you very much. So the next we like to invite His Excellency Victor former Vice Minister Planning and Development of Mozambique. He has been in Vietnam. Give a hand to bring Viettel come to Mozambique and become one of the ambassadors for the country Mozambique. So His Excellency Victor, this is your floor. Thank you very much, Dr. Me, and hello to everybody. It was not expected me to deliver a speech, but anyway, I will say just 2 words. And to thank Mr. Professor Min and his team for this initiative. And I would like to make clear here that I am not representing any organization. I am not representing government. I'm just participating on my own behalf as a citizen interested in giving a hand to the cooperation between Mozambique and Vietnam as well. And I hope this alliance will bring tangible results to all of us and to make our lives much better, taking advantage of the existing resources we do have, but doing it respecting nature and preserving the environment.
for ourselves and for the generations to come. Just to terminate, I would like to guarantee you that you can count on our, Mozambican commitment to contributing to make things happen closer and faster. And I want to thank all of you for the nice presentations I have been listening to today, and regards to everyone. And I hope we will have a lot of opportunities to share ideas, to discuss our relations, Vietnam and Africa, and the most important thing, making things happen. I thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Director. We all love to work each other. And at the end of the day, we would love to be just a friend, just as Mozambique, just a Vietnamese citizen, not representative at all, every, whoever we present ourselves as a citizen, a friend. Thank you very much. Thank you very much. And next, I would like to invite the CEO of Economic Forum of the Côte d'Ivoire, Mr. Dao. My name is Greg Mills. I'm speaking to you from Johannesburg in South Africa. I'd like firstly to congratulate the Institute. Sorry, again technical. So the down, down. Yes. Down. Are you there? Hello? Yes, we hear. Yeah, we hear you. Bonjour. Bonjour. Ok, très bien. Alors, je suis Aruna Daou de la Côte d'Ivoire, donc je suis consultant en développement économique territorial et je travaille effectivement sur les problématiques du développement économique des territoires, mais aussi des business diplomatie, et notamment dans le cadre de la diplomatie. Je voudrais remercier les initiateurs du forum pour l'invitation à nous faire pour participer à ces échanges. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, because I didn't hear the translation. I want to check a bit. So now it's okay. Okay. Do you prefer speaking English or I can speak in French? Vietnamese. Okay. I need to learn first. Ok, donc je vais continuer en français parce qu'il y a la traduction. Donc je suis très heureux effectivement. Je suis très heureux donc de participer à ces échanges et d'avoir l'honneur de partager donc le panel avec vous, ces éminentes personnalités. Le président Obasanjo a bien effectivement monté le décor sur les grands enjeux qui sont liés effectivement au changement climatique, mais aussi à toute la résilience que nous pouvons pouvoir mettre en place dans nos pays africains. Moi, à la suite de toutes les brillantes interventions, j'aimerais m'appesantir sur deux sujets. C'est effectivement donc l'implication du secteur privé dans toutes les initiatives qui sont en train d'être mises en place, parce que ça a été dit, la coopération entre le Vietnam et les pays africains tourne essentiellement autour donc des produits agricoles, notamment le riz et la noix de cajou. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de potentialités et des secteurs sur lesquels il peut y avoir des opportunités de coopération. On a parlé d'énergie,
plus en plus tend à prendre une place importante, notamment du fait aussi donc, de la COVID-19 qui a accéléré tout ce mouvement. Et je pense qu'effectivement, il y a matière à développer de nouvelles formes de coopération entre le Vietnam et les pays africains. Et à cet effet, il faudrait effectivement maximiser l'implication du secteur privé dans cette coopération pour vraiment permettre l'émergence de joint venture entre des entrepreneurs, que ce soit même des startups ou des plus grosses entreprises déjà bien établies de part et d'autre, ou pour renforcer et donner un contenu plus concret à ce partenariat que nous voulons, à ce nouveau cadre de partenariat que nous sommes en train de décider. Il y a aussi un autre volet qui me paraît important, c'est l'implication des territoires. L'Afrique est un vaste ensemble où effectivement l'ensemble des pays africains ont chacun leur potentialité, leur spécificité, mais il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de ces pays, nous avons différents territoires. Si je prends la Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions en Côte d'Ivoire, et chacune des 31 régions en Côte d'Ivoire a des spécificités qui lui sont propres, a des opportunités qui lui sont propres, à des secteurs sur lesquels elle travaille. Donc je pense que cette spécialisation des territoires doit aussi intégrer dans la réflexion que nous sommes en train d'avoir afin de pouvoir donc maximiser, mais aussi de pouvoir axer le développement que nous voulons effectivement de part et d'autre au niveau de la base, parce que c'est clairement là que les choses vont se passer. C'est au niveau des territoires, des collectivités territoriales, que ce soit donc les villes, les communes ou les collectivités régionales, que les problématiques sont le mieux adressées. Et donc nous nous organisons, si je peux me permettre, donc, un forum au mois d'octobre, ce sera donc du 25 au 29 octobre, sur l'attractivité des villes et des régions ivoiriennes. Donc l'idée, ce serait de positionner les collectivités territoriales ivoiriennes, notamment les régions, comme des acteurs pertinents de la promotion de l'investissement et du développement social et socio-économique. Et nous serons évidemment très, très heureux donc, de partager plus d'informations avec vous sur ce forum et d'inviter le Vietnam à venir aussi découvrir les potentialités des régions ivoiriennes, mais aussi proposer éventuellement son expertise dans les différents domaines que nous avons cités pour essayer de voir effectivement comment, à partir des opportunités qui existent dans les différentes régions, dans les différentes villes ivoiriennes, mais aussi africaines, parce que cet événement est organisé en lien avec l'Association internationale des régions francophones qui regroupe plus de 220 régions du monde qui en partagent la langue française, de venir donc voir au niveau des territoires les opportunités de coopération, les opportunités pour développer du business entre donc, le Vietnam et ces territoires africains. Donc j'aimerais m'arrêter là et saluer encore l'initiative, cette belle initiative qui nous permet effectivement ce matin d'échanger autour de ces sujets qui ont un intérêt commun aussi bien pour le Vietnam que pour les pays africains. Merci à tout le monde. Thank you very much. We wish be able to fly over to Japan to attend the recitation. Next. So next, we would like to hear from two roles. Đại diện cấp cao Tây Phi, phòng thương mại các doanh nghiệp châu Phi, cộng đồng kinh tế Tây Phi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Attends, parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle là, ça va pas. Excusez-moi. Je suis aussi, moi, en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 6 ans et je m'occupe d'entreprises qui vont se développer pour l'international, qui essayent de développer à l'international. Donc je remercie tous ces participants qui sont présents et M. Lefoudmin qui m'a cordialement invité
84, je travaillais avec le Vietnam, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup travaillé avec les étudiants vietnamiens en France. Maintenant que je suis installé en Côte d'Ivoire, et après avoir été 25 ans à peu près sur le Vietnam, j'essaye de pratiquer ici, chez moi, là, maintenant en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la même philosophie que j'avais adoptée quand le Vietnam était justement en redevenir. Et j'ai beaucoup travaillé avec monsieur Pham Ngac Thich, qui était représentant du Vietnam en France. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai vu qu'on ne pouvait faire quelque chose que dans un processus gagnant-gagnant. Donc, et si on fait un processus gagnant-gagnant, ça veut dire que ici, il y a beaucoup de retard par rapport au Vietnam qui a repris de l'avance. Moi, j'ai connu le Vietnam, c'était 50, 60e, non, même 180e pays de la planète en 86. Maintenant, c'est un pays qui est maintenant autour de la 35e place. C'est quand même une évolution importante et il faut qu'en Afrique, les gens prennent conscience de cette situation, qu'un pays peut aussi se développer de la même manière. Sur l'Afrique de l'Ouest, le problème est celui-là. En Afrique, il y a quand même un réel déficit de gouvernance. Et ça, tout le monde pourra le dire. Et je le dis ouvertement parce qu'il faut mettre les choses là où elles doivent être. Deuxième chose, il y a beaucoup de possibilités. L'Afrique est une manne phénoménale pour le futur. Surtout sur l'agriculture du futur. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec le domaine de la noix de cajou, le coton, etc. Ce sont des produits de rente. C'est pas ça qui fait manger. Et il faut aussi tenir compte que les produits doivent être mangés. Le maïs, le riz sont des produits qui sont dans les assiettes tous les jours. Donc il faut aussi nourrir et aussi travailler sur l'industrie. Le caoutchouc, le coton, tout ça, c'est des valeurs intéressantes. Je pense que le Vietnam est très intéressé par le coton qui est fait en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso. Et il faut pour cela aussi avoir des filatures, avoir des usines textiles. Donc il y a aussi toute cette problématique de la transformation alimentaire et de la conservation. On oublie de dire en Afrique combien de systèmes de conservation froid il existe dans chaque pays. Et ça, c'est un grand problème, parce que si on n'a pas de conservation froid, on ne peut pas conserver des produits qui pourraient être transformés. Ce qui veut dire qu'on a des pertes colossales qui vont jusqu'à 50% dans certains produits alimentaires. Et c'est là-dessus que je pense que... Excusez, je pensais que tout était fermé. Ce que je pense, c'est qu'il faut désormais que les gens travaillent en réseau et en commun. Le Vietnam, là, lance une vraie opération très intéressante. C'est pour ça que je viens ce matin. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Les rapports entre l'Asie, l'Afrique, les rapports entre l'Europe, l'Afrique, que ce soit des rapports simplement en relation unilatérale, c'est déjà des choses qui peuvent se développer. Je travaille beaucoup sur les projets de l'ASEAN parce que j'ai des doctorats que je corrige de certains étudiants vietnamiens qui parlent des problématiques de l'ASEAN, des droits de l'homme, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve en Afrique. Et cette dynamique que vous êtes en train de mettre en place, monsieur Min, je trouve qu'elle est fantastique. Elle est extraordinaire. Elle permet aussi d'ouvrir, et j'ai toujours dit que le regard ne
être unilatérale vers l'Europe, mais devait être aussi sur l'Afrique, sur aussi les Amériques, parce que l'Afrique doit sortir de son isolement pour pouvoir rentrer dans une ère de développement. Elle est isolée, elle n'a pas de capacité financière parce qu'il y a eu beaucoup de malgouvernance, comme je dis, parce que ça c'est quand même aussi important, et c'est les entreprises privées qui ne peuvent que valoriser les projets en Afrique. Il faut que ce soit les privés qui viennent en Afrique pour pouvoir faire de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle ne sera durable que si ces gens-là sont présents. Et c'est pour ça qu'aussi, je prétends que les joint ventures asiatiques, ils ne comprennent pas, c'est pas ces gens-là. Je ferme, j'arrive pas à fermer mon téléphone et c'est grave. Et donc je pense que c'est cette dynamique de regard ne peut pas être que unilatérale. Et il faudra aussi l'ouvrir à l'ASEAN et donc à tout l'environnement autour du Vietnam. Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour le Vietnam ici. Beaucoup. Et beaucoup pour l'Afrique aussi vis-à-vis des Vietnam. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes éduqués. Merci beaucoup, Mr. Burrows. You have given a very good for our initiative and our process. We look in the future our project, our initiative will go together and with your hand also, Burrows. Thank you very much. Then now we continue with our honorable consul of the Republic of Guinea-Bissau to Vietnam, Mr. Lê Chí Thao. Mr. Lê Chí Thao, please. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý bạn và quý ông. Tôi rất hân hạnh được tham gia sự kiện quan trọng ra mắt Liên minh Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi và kỷ niệm Ngày Châu Phi 25 tháng 5 năm 1963 và 25 tháng 5 năm 2021. Tôi xin hân hạnh được giới thiệu, tôi là Lê Thiên Thảo, lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Guinea-Bissau tại Việt Nam, giám đốc văn phòng đại diện của Cục Điều tiết chứng nhận hàng hóa và hậu cần của nước Cộng hòa Angola tại Việt Nam. Tôi đã có 8 năm học tập và làm việc tại Cộng hòa Mozambique kể từ năm 1979 và 18 năm công tác tại nước Cộng hòa Angola kể từ năm 1990, trong đó có 3 năm làm quản lý chuyên gia y tế, 6 năm làm giám đốc văn phòng đại diện của VTC và 9 năm làm giám đốc công ty kinh doanh xuất nhập khẩu MQ của Angola. Trong thời gian học tập và công tác tại châu Phi, tôi đã may mắn được tham quan và tìm hiểu nhiều đất nước châu Phi xinh đẹp đầy tiềm năng trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, đánh bắt nuôi trồng khai thác khoáng sản và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, các nước này chưa thể tận dụng được các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng để đẩy mạnh sản xuất của cải vật chất, đảm bảo đời sống cho người dân. Cùng trong thời gian này, chính phủ Việt Nam đã ký kết các hiệp định song phương về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Thông qua các hiệp định song phương đấy, Việt Nam đã cử rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục sang một số nước châu Phi như là Angola, Madagascar, Mozambique, Senegal
Sudan và một số nước khác nữa. Nhưng vấn đề hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước châu Phi mặc dù thu được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế mà chúng ta trong thời gian tới chúng ta phải tìm cách cải thiện để làm sao thúc đẩy cái việc hợp tác này có một cách hiệu quả hơn nữa. Bởi vì các cái nước châu Phi này, một số nước châu Phi là tôi trong thời gian làm việc ở đấy tôi nhận thấy là chiến tranh ở đây là kéo dài, đảo chính thì triền miên, nội chiến cũng liên tục. Mỗi khi một chính phủ mới được thành lập thì đường lối và chính sách nó thay đổi. Thứ hai là cái lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực nông ngư nghiệp bị chiến tranh hủy diệt hoặc đã quá già yếu, lực lượng lao động trẻ thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm, không muốn duy trì ngành nghề của cha ông mình. Các nước châu Phi thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính để phát triển các ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp. Các chính phủ của các nước châu Phi cũng chưa chú trọng và đầu tư đúng mức vào sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Do vậy, trong thời gian tới để việc hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các nước châu Phi mà thông qua là Liên minh hợp tác kinh tế Việt Nam châu Phi, chúng ta phải đánh giá toàn diện tiềm năng của từng nước để có hướng hợp tác hiệu quả nhất. Xây dựng các dự án phát triển chăn nuôi trồng trọt, xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, nhà máy phân bón, các trung tâm chọn lọc và lai tạo giống. Vì một số nước châu Phi mà tôi đã từng đặt chân đến đấy làm việc và tham quan thì ở đấy chưa có các cái nhà máy chế biến thức ăn gia súc cũng như nhà máy phân bón để đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp và cung cấp thức ăn cho phát triển chăn nuôi. Đồng thời, liên minh của chúng ta cũng phải tìm kiếm các nguồn tài trợ để đảm bảo cái việc phát triển các dự án hợp tác song phương và đa phương. Chúng ta phải cập nhật thông tin khả năng của từng nước, tránh đánh giá bàng quang, mơ hồ và tổ chức tham quan hội thảo, khảo sát theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa như chúng ta vẫn đang làm, đã làm. Theo tôi nghĩ, với sự ra đời của Liên minh hợp tác kinh tế Việt Nam châu Phi sẽ đóng góp nhiều cho việc hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi. Đồng thời, liên minh sẽ là một ngân hàng phong phú cung cấp các đầy đủ thông tin cho những ai mong muốn được làm ăn và hợp tác với các nước châu Phi. Tôi xin chân xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn những lời cuối của anh giao chúng tôi một cái sứ mệnh rất tự hào nhưng mà cũng nặng nề. Tôi mong rằng sẽ đạt được những điều này. Next, now we see Thomas the Blood. You are in and out, and I don't know why. Yes, I am back. Hello, I hope you are hearing me well. Fine. Experience from Ghana, Bentu. Yeah. Yes, thank you very much. First, let me start by wishing you all a happy Africa Day. That's the reason why we are here today. Let me briefly introduce myself. My name is Thomas de Beuler. I'm the president of the Belgium-Ghana Business Council. And today I would like to focus a bit on the focus from the African countries. Just to mention, last week we were together with His Excellency the President of Ghana in Brussels, where the focus was the added value, the local production in Africa itself. And I think when looking at Africa, it cannot be the same look as it was 20 or 10 years ago. If you look at most African countries, they are really looking for companies who are willing to invest
their resources, their time, their manpower in setting up local productions. And then looking at our country of focus, Ghana, we see that there is a big focus on the cacao production, on the value-added cacao production. And we have had some heavy discussions. Some are for it, some are against it. But what I always tell people during discussion, it is something that will happen. And I think we have to look at other countries that have been in the same position. Maybe not the same raw materials, but I always have an example that I give. If you look at Russia in the past, they had the same issue with all the raw materials going out of the country, no added value. So at that time, they also said we need to do something. We have to make sure that there is an added value created in the country so that there is investment, stays in the country. So what they did is they put quotas on the raw diamonds that could leave the country. And in that way, it's in a way forced the companies to look at the local production in the country itself. So I would say that is also the vision of most of these of the African governments, is to look at how can we bring the value production into the country. And I believe it's the right way, it's the right vision to go. And I believe that it's an opportunity for partnerships between different countries and companies from both sides to come together and look, okay, this is your vision, this is what we can bring into, let's set up this joint venture, and then we can do business, of course, but that it's a win-win for both countries. So I don't want to give long speeches. I am known for giving short speeches. So my remark here today is that let's look at the relationship with Africa in a way of course, doing business trade, but also looking at investment. If you have a vision and a strategy for Africa for long term, for more than 10 years, then investing in the country of focus in Africa makes sense. So if there are any companies from Vietnam internationally interested in Ghana, we are happy to assist together with our Vietnamese partners. Thank you very much. Thank you very much, after this event, will be some businessman company contact you to learn and share how to work together, especially in Ghana. So Johanna, I see you are really innovation in this state. It's not the turn. Can you share this Johanna? Can you please say something about you? Victor reason, please. Hello. Thank you, Professor Min. I am Victor Allison. I am former Commissioner for Economic Affairs in African Union. 2 years ago, I was at Hanoi to initiate a cooperation between Vietnam and African Union, but unfortunately, the result is not good. Allow me to continue in French. Actuellement, je représente moi-même. Mais je vous dis, l'Afrique, c'est 1 milliard, 300 millions d'habitants. La classe moyenne est estimée à 1 milliard, 100 millions en 2060. L'Afrique a 60% de terres arables non utilisées.
So, on behalf of the organizer, we would like to thank you very much for all your time evasion. I'm not sure that is if there if you want to say a few words before I would like to make a contribution for this. First of all, thank you very much for all of you for your valuable participation. Your present showing that our event today is successful. As you know, why we choose today. Today is African Day. And we all Vietnamese all remember what in our difficult time African people always being with us, supporting us. And today is African Day. For this very special day, we are launching the VAECA. We do hope that this is a new initiative will contribute to bringing together business and business between Vietnam and Africa, people and people, Vietnam, Africa. This is our aim, this is our wish for, and this is why we are here today. So again, thank you very much, and the best wishes for all of you for good health, successful and happy life. Thank you very much, and hopefully we'll see you again soon. Thank you and bye bye. Bye bye. Thank you, Mrs. Han. Thank you. Thank you, Rose. Thank you, Mozambique. Thank you, Sheku from Vietnam. Thank you, Madagascar. Thank you,